Hello, everyone. Thank you for joining us. My name is Dr. Lina Mendez, and I'm the HSI Director, which stands for Hispanic Serving Institution here at UC Davis. Today, it is my pleasure to be hosting a parent panel for a newly admitted student parents in both English and Spanish. Buenas noches, mi nombre es la doctora Lina Mendez y soy la directora de iniciativas para servir a la comunidad hispana. Estoy muy contenta de poder hablar con los padres de los estudiantes que recientemente fueron aceptados a UC Davis. Before we introduce the parents that we have in our panel, I just want to take a moment and say congratulations to all the families whose students have been accepted to UC Davis. The date for first-year students to accept their offer of admissions to UC Davis is May 1st, and for transfer students, it's June 1st. So part of the reason why we are here today is really to answer last-minute questions that you may have or some concerns before sending your student to UC Davis. We have prepared some questions for some of our parents, but feel free to drop any of your questions in the comments for us to answer them. Antes de presentarles a los padres, quiero felicitar a las familias que fueron aceptados a UC Davis. Recuerden que tienen que aceptar la oferta de admisión para el 1 de mayo si son estudiantes de primer año o para el 1 de junio si son estudiantes que se están transfiriendo. Por esa razón estamos aquí hoy, para poder contestar todas las preguntas que tienen al último momento. Y tenemos unas preguntas preparadas para ustedes, pero si ustedes tienen preguntas, por favor, inclúyanlas en el comentario y nosotros se las vamos a poder contestar. Y ahora, so next, let's meet the parents. Vamos a conocer a los papás. Mari, can you get us started? Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Me llamo Mari Corbin Contreras y vivo en Stockton, California. Mi hija recibió su bachillerato en UC Davis en el 2019 y yo recibí mi bachillerato en el 93 y mi maestría en el 95. También de UC Davis. So mi hija y yo, las dos nos graduamos de UC Davis. Thank you very much, Mari. Gracias. Dave. Hello, everyone. My name is Dave Richardson. I live in Orinda, California, right in the San Francisco Bay Area. Go Warriors. And I am the president of the Aggie Parent and Family Council. I have two students. One just graduated from UC Davis during the pandemic, and he was an econ and political science major. And I have a sophomore named Jamie Richardson, who is a food science major and very excited to be at UC Davis for all the food related studies that the university has. All right. Thank you, Dave. Guadalupe? Hi, good evening. My name is Guadalupe Torres, and I am the parent of a UC Davis graduate. My daughter, Shesi Torres, recently graduated in December with her degree in neurobiology, physiology, and behavior and Chicano studies. We come from a small town, from a small border town, Calexico, California. We're about 11 hours away from UC Davis. So it was a challenge for us. However, she made the decision the first weekend she went to the UC Davis that she fell in love with UC Davis, and she came back saying, "Mom, I want to go to UC Davis." So we supported her decision, and she completed her degree in 5 years, four and a half. But we are very excited that she made this choice. Buenas tardes a los padres. Mi nombre es Guadalupe Torres. Mi hija es recientemente graduada de UC Davis este diciembre. Acabó de completar su programa de NPB, Neurología, Biología y Comportamiento. Puedo decir que así se traduce, ya quedamos así también. Y en estudios de Chicano. Vivimos en un pueblo que estamos cerca a la frontera, vivimos en un pueblo, en una comunidad fronteriza. Estamos como a 10 horas, 11 horas de UC Davis, eso fue uno de
de los que, como quien dice, más obstáculos que teníamos al principio cuando mi hija decidió irse cuando escogió esta universidad. Mas, sin embargo, ella llegó encantada cuando visitó por primera vez la universidad, y fue su decisión este colegio, esta universidad, y estamos ahorita muy orgullosos de ella al haber hecho esta decisión, que ha tenido muchas oportunidades ahorita al haber completado su programa. Thank you very much, Guadalupe. So we have a question from Facebook, and they are asking if our school is pretty transfer friendly, or are the groups hard to break into for transfer students? Mari, would you like to answer that? La pregunta es que si la escuela es difícil para los estudiantes que se van a transferir, o si es fácil encontrar sus grupos ya que están aquí en la escuela. Mi hija fue aceptada a UC Davis y a varias otras universidades cuando estaba en su último año de la prepa, y decidió que quería ir más lejos, al sur de California, para vivir cerca de la playa, en el clima cálido, y hizo 2 años en CSU Long Beach y le gustó mucho allí, pero extrañaba mucho a la familia, y decidió después de 2 años aplicar como estudiante para transferirse a UC Davis. No sé si aplicó a otros lugares, pero aplicó para UC Davis y la aceptaron. A lo que yo sé, no tuvo ningún obstáculo en esa experiencia, fue muy positiva. Se conectó con el centro que hay en la universidad para estudiantes que se transfieren de otras universidades, y encontró mucho apoyo y una comunidad allí, y creo que eso le ayudó mucho. Y últimamente terminó trabajando allí y le encantó mucho ese trabajo también, así que nuestra experiencia fue muy positiva y hubo muchos recursos y apoyos para estudiantes que se transfieren de otras universidades. Gracias, Mari. Otra pregunta. ¿Por qué decidió su estudiante ir a UC Davis? So why did your student choose to go to UC Davis? Guadalupe. Well, my daughter, again, when she was pursuing biology, that was her initial interest in pursuing her education at that level. She is interested in becoming a doctor. So UC Davis has one of the, biology is one of the strongest, programs as well. She had another first option, but again, once she came back from Davis, she fell in love with the university. She fell in love with the town, the community. She was there for that weekend that they go and they take them. Again, we are from a small town. So it was pretty, the decision of her going right away, right from high school, because she went right out of high school. Being 18 years old, it was a little bit, scary to have her go all the way. Even though we do have family in that area, still it was something, she wasn't going to be just here, hours away from us. So, but again, she decided, because she felt, that she was going to have a lot of opportunities available for her once she went in and met and went to the campus and became familiar with the university. She felt that she was going to be able to accomplish more at that level than if she decided to stay here and do, the standard, the community college and that. Mi hija, por la razón por la que decidió irse al colegio de UC Davis es porque consideró que el programa que ella estaba estudiando, que al principio era de biología, en el colegio de UC Davis iba a tener muchas mejores oportunidades al escoger ese programa, ya que ella está considerando continuar a ser doctora. Entonces, es una meta que ella se puso. Sí, al principio tenía considerado otra universidad, más como comenté anteriormente, cuando regresó de ese fin de semana que son invitados estudiantes a participar, y llegó enamoradísima de la universidad y se informó, se dio cuenta de que al estar al hacer esa decisión iba a tener muchas oportunidades que iban a hacer, que le iban a ayudar a lograr la meta que ella se propuso.
Para los estudiantes que no pudieron venir ese fin de semana, también tenemos opciones virtuales. So for those of you who were not able to visit UC Davis a couple weeks ago when they came in person, please know that we have some virtual options as well for you to know the campus. So Dave, why did your children choose to come to UC Davis? Oh, that's a fun question to answer because I am not an Aggie alum, even though I'm very active now, and I've just been embraced so much by the Davis community. My wife is an alum, and so my boys grew up knowing that UC Davis was a great school. Their mom and their uncles both went, but Will, he found that Davis, first of all, they have a really outstanding overseas program. So he was able to study overseas in England at the London School of Economics. And so that was very attractive to him. And also his mom had worked at the coffee house at Davis, and she liked it so much that she stayed at Davis for 2 more years after graduating. So those were the things that really attracted him. And then Jamie saw his brother and how much his brother loved Davis. And he was very interested. He also was very interested in food science, and Davis has the best food science program probably in the world, certainly in the US. And that was a big factor. And then also he attended picnic day when Will was at Davis, and he found what a amazing campus with so many different things going on that, you know, no matter what your interest, there was something for everyone. And the only other thing I was going to add is that my boys were not transfers, but they have both played on the club lacrosse team, and the club lacrosse team has been very welcoming to transfer students, to grad students. So they've found Davis to be very transfer friendly from their perspective. Thank you very much, Dave. So we have Susie from Facebook asking a question. As parents, how did you find out about resources to help your students? Como papás, ¿cómo encontraron recursos para ayudar a sus estudiantes? Mari? Yo como graduada de UC Davis sabía de algunos recursos ya por mi propia experiencia, pero obviamente habían pasado muchos años desde que yo me gradué, como casi 20 años, tal vez más, no sé. Y mucho había cambiado, muchísimo. Lo que hicimos es que cuando mi hija decidió cambiarse a UC Davis, obtuvimos información acerca de una orientación que había para el estudiante y los padres. Y nos inscribimos y fuimos, su papá y yo, con ella. Y fue muy informativa la sesión. Aprendimos muchísimo, hasta yo, porque sí había cambiado muchísimas cosas. Y muchas de las cosas más importantes o que yo valoré más que aprendí en esa sesión fue acerca de la seguridad, las medidas de seguridad que tenían en la universidad, servicios de apoyo disponibles a los estudiantes, especialmente para los que estaban transfiriéndose de otros lugares. Y otra información de ese tipo que me resolvió algunas inseguridades que yo tenía como mamá. Yo siempre supe que, más que supe, fue un sueño para mí que mi hija fuera segunda generación en UC Davis, porque yo visité UC Davis y también regresé a mi casa enamoradísima. Supe con pura claridad que allí era mi lugar. Yo visité Stanford, visité UC Berkeley, Sac State, muchísimos lugares. Y yo tengo UOP aquí a 15 minutos de donde vivo, una universidad muy buena, y mi mamá me insistía muchísimo que me fuera allí para que pudiera vivir en casa, pero yo sabía que UC Davis era muchísimo mejor, que es una universidad de calibre incomparable, fenomenal. Así que yo sabía que yo quería ir allí, y también cuando mi hija estaba contemplando dónde iba a ir, yo sabía que UC Davis era un lugar donde ella iba a recibir una educación excepcional.
Pero todavía tenía algunas preocupaciones, ¿verdad? Como mamá, es mi única hija y tenía apenas 17 años. Cuando se fue al colegio, ya tenía como 19 cuando se transfirió, pero siempre tiene algunas inquietudes acerca de su seguridad y qué apoyo van a tener. Y pues fui a esa sesión para aprender y para sentirme más cómoda. Y eso no es por inseguridades, es inseguridades que tiene uno como padre, para sentirse uno con más confianza de dejar a nuestro pajarito que llueve, ¿o cómo se dice? Huele. Y que se haga valer por sí misma, ¿verdad? Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Dave, do you want to share a little bit about how you found out about different resources for your child or to help your child? You know, I'm now so involved in the Parent and Family Council that that I'm trying to remember back to when I was before I was actively involved, and I found the email messages from Chancellor Gary May were very helpful. There is a newsletter we call In the Know, ITK, which is I believe it's done in English and Spanish, and it has all kinds of good information. And one of the things that we put in the Know monthly newsletter is links to coffee chats and to webinars, a variety of activities that you don't have to be on campus to participate in. And then what happens in the coffee chats is that there's parents there to talk to, but also staff members who know all the resources. So I found tremendous help in terms of finding resources through the coffee chats and the webinars. Great. So Jody is asking our next question, and she's asking, what does freshman orientation look like? And how long does it last? How can we prepare our kids to take the best advantage of it and to find community after orientation is over? So Jody de Facebook nos pregunta, ¿cómo se ve la orientación? ¿Cuánto tiempo es? ¿Y cómo podemos preparar a nuestros estudiantes a tomar ventaja de ella y que encuentren comunidad cuando la orientación se termine? Guadalupe? Is that the weekend orientation, the one that we were yes. So I think they're talking about the orientation right before school starts. Right before the So for some of you, I think it happened in the summer. So it happened in June or July or August. Yeah. But for the most recent ones, it could have happened right before school starts. So I'll answer a little bit about that question. Okay. This year, part of the orientation is going to be virtual. So your students will have some virtual things that they can do online at their own pace. And the other part is going to take place the week before school starts. So they will be in person. There is a lot of information that students will get. I always tell students, by the end of your day, think about 3 takeaways. What do you want to walk away with, what you learned? Because it is a lot of information. And just enjoy it. You're going to meet lots of people. Orientation, that's what it's for. You're going to hear things over and over and over again. So I think that's the orientation they're talking about. So Guadalupe? Okay, so now you remember, refresh my memory. It's been 5 years. So yes, I think it was a week long that she went and stayed at the dorms. So my daughter was able to have that, that orientation was having the experience of what it's like to be staying at the dorms, the cafeteria. They will have every day, they will have a different gathering and event within their complex. So they're different. That she stayed at Segundo. So there are different complexes within the university where they stay at. So depending on the area that she's going to be living, they will have those events during that week. Like every day was something different, and they will be introduced to programs as well. And they will have like a little, gatherings and things like icebreakers and things like that for them to get to know other people, right? To become familiar with the campus and all the other students that were coming in as well. So I remember that was what I can remember from that experience from her on that week. So es una semana en la que los estudiantes antes
cuando mi hija participó, fue toda una semana en la que ella que estuvo quedando en el dormitorio donde se le iba a asignar a ella, ya que la universidad tiene diferentes dormitorios alrededor de la universidad. Y en ese se quedaban, tuvo la experiencia de lo que viene siendo, lo que es vivir en el dormitorio, lo que viene siendo pues familiarizarse con el área. Tuvieron talleres de otros programas, se les enseñó los programas que hay disponibles en la universidad. Llegaron a convivir pues con otros estudiantes, que de ahí también pues empezó a formar, ¿verdad? Esas amistades, esas conexiones también, al igual que pues los recursos que había, que existen en la universidad. Muchas gracias. Dave, do you Lina, can I add to that discussion from my experience? Yes. So remember, I started my undergrad in 1989. I know I'm totally aging myself, but it's okay. And I very vividly remember a lot of my orientation week. And I remember that it was extremely helpful, informative, and fun. It was a lot of fun. I lived in Primero, which is ultimately where I landed once the school year started. But I remember some of the things that I found most valuable from going to orientation was that we learned about the resident advisors and their role in dorms and the support that they can provide. They walked us through like actual working sessions to figure out how to use, at that time it was on paper, don't laugh, but the course catalog, and walked us through how to enroll in your classes, how to do that, how to pick them, reminding you of how many units is full-time, helping you think about how to stage your classes so that you could try to graduate on time. I went in undeclared, so I was like, I don't know what to do. How do I pick classes if I don't know what I want to major in? And so they gave me really good advice. They said, focus on your GEs. Do you think you're going to end up going into STEM or social sciences? If you have a sense of that, and I did, I said, well, I think I'm going to do social sciences. Then they said, work on your GEs, assuming that that's where you're going to land. And so then that's what I did. And I actually ended up figuring out what I wanted to major in by taking GEs. I ended up double majoring in organizational studies, which is one of the sociology majors, and Chicanx Latinx studies. But I discovered that through the guidance that they gave me. It also gave us an opportunity to navigate the campus and kind of get familiar with the layout of the campus, where things were located, understanding, you can go to, you're not stuck to the dining hall where you live, you can go to any of them. So just stuff like that. And also we had a chance to go and explore the city and learn about how the Unitrans, the bus system works, and observe summer session biker behavior, because you really need a car. So there were a lot of academic and just real life kind of lessons that I learned, that then when the school year started, I had all that knowledge already, and I didn't have to learn that plus, when the school year began. So I would highly, highly recommend the student going in and doing that, and really take advantage of all the group activities and fun things and social things that they offer, because that's one of your very first opportunities to build community and start establishing friendships, because when you go in, most of us were used to kind of being the big fish in the little pond. Well, now you're just a fish in a really big pond, and it can be really disorienting, to go from that experience to the next. So it's really good to have some friendships as anchors to really dive in when you first start when the term starts. Hay dos cosas que dijiste, Mari, bien importantes. Una, que hay diferentes dormitorios. Tenemos primero, segundo, tercero y cuarto.
si son estudiantes de primer año y si son transfer students, si son estudiantes que se transfieren. Hay otros dormitorios para ellos específicamente. Y es importante porque la orientación es mandatoria, porque queremos que sus estudiantes sepan lo que tienen que hacer y que puedan tener éxito aquí en la escuela. So there are different dorms on campus and, they're called primero, segundo, tercero, cuarto. However, they also have living learning communities. So for example, for the Chicanx Latinx community, they have a dorm. They have some for if you're in the honors program, if you're in specific sciences, if you're Native American, if you're African American, if you are in music, right? So there are different living learning communities and your students can choose them. So once they decide to register their statement of intent to register, they will receive an email from housing letting them know when to pay their deposit and how they can choose their dorm. Cuando sus estudiantes decidan venir y decidan aplicar para su intención de registrarse, van a recibir un correo sobre housing y ahí les van a decir cómo escoger dónde pueden vivir. Lina, ¿todavía tienen Casa Cuauhtémoc? Sí, Casa Cuauhtémoc está en segundo, que es nuestra comunidad chicana latina y hay como 180 estudiantes. So we have Casa Cuauhtémoc for the Chicanx Latinx. Well, anybody can live there, but primarily Chicanx Latinx students choose it, and they have about 186 students. Esa es una de las cosas que yo haría diferente si lo pudiera hacer otra vez. Decidí no vivir en Casa Cuauhtémoc porque pensé, pues toda mi vida he vivido con la comunidad latina. Voy a experimentar otra cosa, pero perdí una oportunidad muy grande de formar comunidad con otros latinos y latinas de todas partes del estado y del mundo. Y esto es algo que si lo pudiera hacer otra vez, viviría allí si pudiera elegir. Porque es una experiencia muy bonita y muchos de los estudiantes que vivieron ahí todavía son muy amigos. Sí. So people are asking, when's the deadline? So the deadline for freshmen is May 1st, and for transfer, it is June 1st. La fecha límite para los estudiantes que son de primer año es el 1 de mayo, y para los que se van a transferir es el 1 de junio. So Patty from Facebook is asking, what type of orientation should transfer students expect? So Mari, do you remember for your daughter? Yes, I do. I want to say it was like a half a day, like from 10 to about 2, something in that neighborhood. And they talk, there's some overlap in the experience with the orientation that I experienced, but much briefer. I know they talked about security on campus and security in the city. They had an alert system, and parents could sign up for those alerts, security alerts. They talked about enrolling in classes, resources, the relationship with, professors and I don't think they're called guidance counselors, but the student advisors, academic advisors. What else? I can't recall what else. Oh, they talked about the Alumni Association too, and the Student Alumni Association as well. And then there was an opportunity to ask a lot of questions and just like, just anything that we wanted clarification on. They also did spend quite a bit of time talking about financial aid and the financial aid office and just finances. Also educating parents about the fact that your children are adults, and as such, no, you can't access their grades. No, you can't get information about finances and financial aid, even if you're paying the loans, even, they are adults. And as such, we are bound to privacy rules and other things. And so we have to legally communicate with them. And it is entirely up to your student to decide what they wish to share with you and what they don't. And we can't do anything about that. So there was some conversation around that too, which was really good education for some parents that really didn't have that understanding and more, but that's what I remember. That's such a great reminder, Mari.
voy a traducir un poquito donde dijiste que no les podemos dar información a los papás, aunque ustedes estén pagando, porque sus hijos son adultos y ellos son los únicos que pueden recibir la información, al menos que ellos den su permiso. So Todd from Facebook is asking, what's the best way to find a roommate? So Dave, can you tell us about your students' experience? Well, my students found roommates through their activities, and that really, both of them were part of the lacrosse club, and there was so there was that opportunity to live with some of the people that they played on the team with. My oldest boy, Will, was my second child going to school, and Will joined a fraternity early on. So he was in a freshman dorm in Segundo, but he went to the fraternity rush, and he met boys from several different houses that he really liked. And he ended up joining a house, and he lived in the dorm all his first year. But then second year, he was invited to live in the fraternity house, and they had a mechanism for finding matching guys up to be roommates. So really, it's mostly, for your first year, you're going to be in a dorm, and already either you've picked a roommate before you come, or you're just randomly assigned with a roommate. But then organically through freshman year, or your first year as a transfer student, you'll just meet all these different students and find that affinity for where you might want to live next year. And Davis does a really good job in around the first of the year, around January, February, of starting to put a lot of information out for both students and parents about housing options for the next year. So you'll get a lot of good information that will help shape that decision about where to live and roommates. And Guadalupe, I'll let you answer, but I want to say something shortly. Is one, once you decide and you to come to UC Davis and you SIR, you will get your housing application, and in there you will be able to tell people what you like if you go to bed early, if you go to bed late, if they ask you very specific questions, and they pair you up with someone who's going to be like you so that you can get along with your roommates. So the sooner you're able to do that, the sooner you're able to choose a dorm. Es importante porque en cuanto ustedes decidan aceptar venir a UC Davis y se registren en su aplicación del dormitorio, van a poder indicar cuáles son sus preferencias, y ellos los van a poner con una persona que sea compatible con ustedes para que se puedan llevar bien. Y Guadalupe, ¿cuál fue la experiencia de su hija? ¿Cómo encontró roommates? Así de esa manera. De hecho, pues, le tocó de que cuando se fue una estudiante igual que venía aquí a la escuela con ella a la high school, también escogió UC Davis como su universidad. Entonces, ella al escoger, ¿verdad? Al contestar el cuestionario, también puso, ¿verdad? Que es como ella, que son sí, sus preguntas, ella en lo personal, y luego cómo le gustaría ella que fueran sus roommates. Parece ser que también así es. Y también te pone preferencia como de tu etnicidad, si prefieres a alguien también que sea latino, ¿verdad? A cómo te sientas, cómo se sienta su preferencia. De total que le tocó, le mandaron después, creo que ya como un profile, ¿verdad? De las candidatas, ¿verdad? Que pueden ser, y ya para que ellas creo que se comuniquen y ya se pongan de acuerdo a que, bueno, sí vivimos juntas, somos nosotras, ok. Mi hija cuando fue, ella estuvo en el dormitorio que le tocó, eran 3, escogió, era ella y 2 más. Entonces le tocó que una era de aquí también, del mismo de Caléxico, y estuvieron compartiendo el dormitorio juntas. So if you can remember, how was it for them to get used to eating dorm food? That is one of the questions that's coming to us. And then
the follow-up question to that is, how difficult is it to get vegetarian or vegan food in the dining commons? Dave? Oh, Well, I just went to picnic day and I saw a really, really good place called Latitude. And I think it's over by, is it by Tercero, Lina? Yeah, it's right behind Tercero. Yeah, Academic search. and I'm not sure about vegan or vegetarian, but I know that they have a wide variety of international options at Latitude, and I hear the food there is very good. So that I know that my son Will was in Segundo, and the food was good. He liked it. He has a mom who is an excellent cook, so he had very high standards, and the dorm food was definitely good enough, and he didn't ever feel like he had to come home to have good food. But I do think that there are very good vegan and vegetarian options. I know that there was a lot of variety in the dining experience he had. Jamie had to live virtually, so I'm so excited for all of your students that are coming to Davis post-COVID, because Jamie missed his whole first year. So he didn't have the dorm food experience, and now he's living off campus. But he, Trader Joe's gets a lot of business, and I know they are really enjoying making their own meals in their house off campus. Thank you so much, Dave. Lupe. So, mi hija, pues duró el primer año, fue su primer año que estuvo viviendo en los dormitorios, y pues sí era, para ella pues sí también, bien accesible, porque ahí de segundo está cerquita, es donde le tocaba a ella el dining también. So, pues bien, también ella también lo que tenían en el dormitorio, agarraron con un refrigeradorcito, un microwave. So ella pues también estaba acostumbrada a hacerse pues los shakes en la mañana, ¿verdad? So si se hacía su shake en la mañana ella, o se compraba Trader Joe's, estaba a la esquina de segundos, o se le quedaba bien cerquitas a poder ir caminando y también surtirse pues de manzanas, fruta, granolas y cosas así. So siempre he tenido esos hábitos. Igual ya el lonche y lo demás pues iba al dining a tomar de ahí, pero también, o sea, nunca fue que no, siempre se alimentó bien. No fue algo que estaba de que, bueno, obvio, ¿verdad? Como cada padre siempre nos preocupamos, comiste bien, tomaste suficiente agua, todo eso, ¿verdad? Pero no siempre, o sea, estar bien, más que nada que sepan que está accesible, ¿verdad? Y luego también tienen las tiendas pues adentro, y adentro también, y que tienen también para poder agarrar un sándwich, obvio, ¿verdad? Pues eso ya viene siendo un costo aparte, porque pues lo del dining pues sí está incluido, ¿verdad? Depende del plan que escojan. Eso es una cosa, ¿verdad? Que es bajo un plan, depende de la comunidad, cómo se lo puedan tener los padres, ¿verdad? Escoger el plan de, creo que son 5 o los 7 días, algo así, ¿verdad? A lo que me acuerdo, por como le digo, fue el primer año. Y está suave porque no tienes esa preocupación de que el primer año tengan que se van a hacer de comer, porque a veces pues la verdad no tienen el tiempo, y eso es algo que en ese primer año se están adaptando a la vida de estar como estudiantes en la universidad, con todo lo demás, ¿verdad? Que las tareas y todo. Entonces se me hacía algo suave, que nada más iban al dining y ya estaba la comida hecha. O sea, no te tenías que preocupar de tengo que ir al mandado a comprar y esto y que el otro. Eso es algo que tanto pueden ver como que se están comiendo bien, tanto como que estás mirando que no están teniendo esa preocupación, ese estrés de ellos tener que hacer sus propias comidas, y ya pues un año más ya les da esa más experiencia, porque pues ya el segundo año sí ya salió, ya se fue a vivir en apartamento, pero se me hace algo muy accesible, y una gran ventaja que puedan tener el dining, para que puedan ellos no tener esa otra preocupación y se estén alimentando bien. Yes, so unfortunately, we've already gotten to the end of our time. I can't believe it. It went by so fast.
So before we leave, let me just tell everyone, yes, we recommend freshmen have a bike on campus. It's going to be super useful to them. And as we're leaving, I want you to say one word of advice or encouragement to the parents who are hesitant about sending their student to UC Davis. What would you tell them, Mari? Apoyen a sus hijos y confíen en ellos. Ellos llegaron aquí porque son muy inteligentes y muy hábiles. Apóyenlos y díganles que ellos pueden y que le echen ganas. Gracias. Dave. I would say definitely look at used bikes versus new bikes. And I would just say that my boys found Davis to be such a welcoming community, every aspect of it, and it really has become home away from home. Thank you very much. Lupe. También igual apoyen a sus hijos si tienen esta oportunidad de poder ingresar, ya sea que saliendo de high school o si se están transfiriendo, que tengan esta oportunidad porque han trabajado mucho para llegar a esto y para tener estas puertas abiertas en ellos. Yo sé que como padres a veces es un sacrificio que hacemos, ¿verdad? Al dejarlos ir tanto como puede ser emocionalmente, tanto como financieramente, a darles ese apoyo, pero les puedo garantizar que por experiencia ha sido un sacrificio que ha tenido muchas recompensas y que si sus hijos es la decisión que quieren tomar, les den esa oportunidad de abrir esas puertas porque va a ser una experiencia donde ellos van a tener muchas oportunidades. And lastly, I want to say we're going to take really good care of your students when they get here. We have lots of resources. Nos vamos a encargar mucho de sus estudiantes. Mándenlos y aquí se los vamos a cuidar. Gracias por acompañarnos. Thank you for being with us tonight. And we will see you in the fall when you all come to Davis. Bye, everyone. Bye.